being silly. I mean, you're very attractive. You're tall, dark, and handsome. That's what every woman wants. Deborah, you're just saying that. No, listen. Okay, 여기 맞죠? Good. You're tall, dark, and handsome. No, listen. 그 다음에 Deborah. I've always felt that way. Yeah, see? I've always felt that way. Yeah, see? I've always felt that way. Yeah, see? I've always felt that way. 같이 하세요. I've always felt that way. Yeah, see? I've always felt that way. 그게 하나, 둘, 셋. Excellent job. I've always felt that way. 맞습니다. 그래서 I've always felt that way. I've always felt that way. Okay, not bad. 여러분 꼭 하셔야 돼요, 여러분. 여기도 발음 신기해요. 올 발음하지 말고 it's an A-W-L. 그래서 I've always felt that way. 여기도 발음 주의 felt that way. felt이란 단어 대신에 맞습니다. I've always thought that way. 맨날 원래 옛날부터 그렇게 생각했어요. 오케이? 이 표현 언제 쓸 수 있어요? In this situation. 저는 박지성 팬이야. 뻔하잖아. 다 박지성 팬이잖아. Right? 박지성 다 싫은 사람 계십니까? 다 좋아하죠. 근데 나는 진짜 팬이야. 나는 맨체스터 유나이티드 가기 전부터 팬이었고 나는 2000년 월드컵 전부터 팬이었어요. 그럼 이럴 때는 그래서 I've always felt that way. 네, 이럴 때 진짜 그런 마음이 있을 때 쓰는 표현이요. I've always felt that way. I've always thought that way. 또는 I've always believed that. 이렇게 할 수도 있어요. 근데 이럴 때는 왜 할 수 없어. 그냥 that까지. I've always believed that 이란 말하고 똑같아요. 오케이? 그 다음에 Ray says, yeah, see, there you go, Robert. 그거 봐, 형. Deborah는, she thinks you're very handsome. Deborah 계속 하는 말, yes, in fact, of all the Barones, that's it, of all the Barones. Of all the Barones. Barones가 뭐예요? What's a Barone? 성이에요. It's a family name, last name, alright? 제 성은 Peterson. 그래서 모든 Peterson 중에 영어로 들었어요. Of all the Petersons. Okay, James was 설. So of all the Sols, you are the most handsome. Thank you. Yeah. 근데 그렇게 믿으면 안 돼요. 왜냐면 제가 다른 설씨 몰라요. Yeah. Okay? But this is the idea. So of all the Sols, of all the, in this case, of all the Barones. 우리 Barone은 3명 알아요. We know Frank, 할아버지. We know Robert, 형, and we know Raymond, 지금 남편. Okay? 그래서 이 3명 중에 이란 말이에요. 그래서 of all the Barones. Good. 다시 of all the Barones. Okay. 그 다음에 Yeah, see? I've always felt that way. I've always felt that way. Yeah, see? There you go, Robert. Yes. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. 같이 하세요. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. Good. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. One more. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. Talk to me. Okay, I say the most. Okay, 좋아요. 앞에 3개 조금 더 정리하시고요. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. I'd. Great job. I'd say 그냥 say that 그렇죠. You were the most. 지금 발음 안 들리지만 이렇게 하는 거예요. 그래서 H 사운드만 하는 거예요. 오케이? 그래서 I'd say. I'd say는 I would say. 오케이? I would say. 그래서 conditional 문법이니까 word 동사 써야 돼요. 그래서 I'd say that you were the most. 아까 또 얘기했잖아. 설시 중에 가장 잘생긴 설시.
이죠. 제가 그렇게 생각해요. I'd say that you were the most handsome of all the 설씨s. Right? 여러분도 인정하시죠? 따라서 yes. 다른 설씨 알아요? 좋아요. This is a great expression. I would say that 예측? 맞아요? 몰라요. 따라서 guessing. Guessing. My guess is. My guess is. Yeah, this is the idea. I'd say that 내 생각은 my guess is that you were the most. 근데 이미 3명 알고 있으니까 조금 더 자신감 있는 표현이에요. 그래서 I'd say I say. that you were the most. You were the most. 그래서 왜 말 끊었어요? 레이. 레이 때문에. 레이는 아까 얘기했었어. 인사했을 때 쫑팽이에요. 오케이? 레이는 오빠가 가장 잘생겼다 말하면 레이는 굉장히 삐질 거예요. 오케이? 읽지 마세요. 보세요. 아까 좀 보셨죠? In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. In fact, of all the Barones, I'd say that you were the most. What? 따라서 what? You were the most what? 그 다음에 Deborah 이제 어떻게 말해야 돼? handsome 하면 안 돼. What? The most tallest and the most darkest. 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 One more. The most tallest and the most darkest. What? 그렇죠. The most tallest and the good job and the most darkest. 맞아요. 나 어저께 우리 배웠어요. Tall, dark, and handsome. 중요한 단어 handsome만 뺐어요. 오케이? 키가 제일 큰 맞고 darkest는 모르겠어요. 가능해요. 문법 어때요? 개판이요. 오케이? 이렇게 하면 안 돼요. most 하고 est 하면 안 되고 most tall 괜찮지만 여기는 안 돼요. most 빼야 돼요. And both of these. most handsome은 괜찮아요. most handsome, handsomest 이란 말 없어요. Got it? 오케이, 좋습니다. So Deborah 지금 약간 긴장하고 있어요. She's a little bit nervous. Ray 눈치 빨라요. 무슨 말 하고 싶은지 알아요. 그래서 What were you gonna say? What were you gonna say? 로버트도 알아요. 로버트도 알아요. handsome 말 하려고 했어. 로버트도 알아요. 그래서 로버트 약간 기분 좋아. Deborah, nothing. 그래서 nothing. Nothing. I'm just telling Robert I'm just telling Robert how attractive he is. how attractive he is. 그 다음에 로버트 표정 잘 보세요. Thank you, Deborah. The most tallest and the most darkest. Deborah 왜 그래? 남편 무서워? 남편 짜증나. 오케이? 말 실수하면 2주 정도 소리 들어야 돼요. 오케이? 그래서 아예 실수 안 하는 게 나아. What were you gonna say? Nothing. I'm just telling Robert how attractive he is. Thank you, Deborah. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. What? Okay. Excellent job. Excuse me. 이거는 사실 받으신 사람 여태까지 한 명밖에 없었어요. 100명 중에 한 명밖에 안 되니까 지금 이 강의에서 아마 2명 잡았어요. 대단해요. 오케이? 일단은 몇 번 들읍시다. 그냥 소리만 듣고 알려주세요. 제가 체킹할게요. 손 올려주세요. 자신감 있으면. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. Everybody? If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I
Have a date with Miss Amy. If Anybody? you'll excuse me, I'll have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I'll Yeah. have a date with Miss Amy. Oh, if you. What? If you. Yes. Excellent job. 이거 되게 어려워. If you 맞고 will까지. Okay. If you will. 되게 쉬워요. 읽으면 되게 쉬운데. 오케이. 근데 재밌는 거 뭐 feel이나 feel 뭐 이런 단어 주로 그렇게 들리는 거예요. 오케이. 그건 아니고 사실은 발음 이거예요. 그래서 feel. 들어보세요. 완전히 fuel 기름 넣을 때 fuel. 그거 똑같아요. If you'll excuse me, I'll. 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 그죠? 완전히 fuel 발음이에요. This is the 생활 영어 발음. If you will, 따라서 fuel. 좀 더 완벽하게 하면 따라서 if you will. If you will. Right. This is very common, everybody. 너 하고 싶으면 야 오늘 우리 영화 보러 가자. 뭐 하고 싶으면 따라서 if you wanna. If you wanna. 생활 영어 발음. Right. 따라서 if you wanna. If you wanna. 오늘 족발 먹자. That's it. If you wanna. If you wanna. Yep. And once again, if you'll 또 가능해요. Fuel. So what happens is 이 소리는 아예 없고, okay, and 완전히 연음됐고. So in this case, few처럼 말하고, in this case, fuel처럼 말하는 거예요. And 진짜 이거 다른 situation에서 들을 수 있어요. 따라서 if you'll excuse me. 이 표현 들리면 어때요? I'll give you a choice here. Is this a very extremely polite, very formal expression? Is this just a regular expression? 아무 때 써도 돼요? Or is this 싸가지 없는 표현? 1번, 2번, 3번 좀 보세요. If you'll excuse me, I'll. If you'll excuse me, I'll. 1번, 2번, 3번. 1번, 1번, 2번, 2번, 몰라. 알아. 1번. 너 아니야? 1번, 2번. 표정 보세요. 로버트 표정. Feel. 4번이에요. 싸가지 없는 표현. Okay? Now, it's okay if you have a really good reason. 근데 여러분, 이 표현 무슨 말인지 깊은 뜻은 신원이다. 너보다 중요한 사람 따로 기다리고 있어요. Okay? So the idea is, you are down here. 그래서 충분히 내가 시간 투자했으니까 이제 딴 데 갈게. 이란 말이에요. You understand? 사실 이게 받으신 사람은 그 외국 회사 다니는 사람이었어요. 외국 회사 다니는 사람인데 그 사람 보스는 미국 사람. 이 미국 사람 보스는 맨날 쓰는 말이에요. 잠깐 직원들하고 저주면서 excuse me. Alright, and then 딴 데 가. Okay? And then 뉘앙스는 보스가 어디로 가는 거예요? 상사분 만나려고. Do you understand? So 니네들은 그냥 여기 잘 있어. 난 간다. 들었어요? Feel excuse me. 그 사람 맨날 쓰는 표현 싸가지 없어요. Okay? 어쩔 때 괜찮아요. Sometimes it's okay. In this situation, it's actually okay. 왜냐면 어디로 가는 거예요? I have a date with Miss Amy. Okay? 그리고 이럴 때 Ray하고 Deborah 봤을 때 그렇지. 가서 에이미 만나러 가. 좋아. 우리는 진짜 less 한 사람이다. Do you understand? 근데 이럴 때도 많이 써요. Okay? Somebody asks me a question and I give them the answer and I say, if you'll excuse me. 다시 책 보는 거예요. 사람 아직도 있는데 그 말은 내 책 너보다 더 중요해. 이게 좀 매너 없는 표현이에요. 그래서 이 표현 조심해야 돼요. If you have a really good excuse, 이 표현 쓰세요. 진짜 좋은 핑계 있으면 이 표현 쓰세요. 그냥 가고 싶을 때 쓰지 마요. The best time to use it, 술자리. 얘기 막 하다가 심하게 죽겠어요. 눈까지 노란색 됐어요. 오케이? 이럴 때는 there's a, excuse me. 그냥
I need to go to the bathroom 말하지 마. 그냥 일어나서 가도 돼요. 오케이? 이럴 때 많이 써요. And it's okay in that situation. 근데 사무실에서 쓰지 마세요. 조심해야 돼요. 상사분이면 괜찮아요. Got it? How can you describe it in a polite way? How can you say this in a polite way? Well, once again, this situation is okay, so it is polite. Okay? 근데 그 외에 it's not very polite. It's not a polite expression. Okay? 내가 만약에 if I'm with the Queen of England, if you'll excuse me, 이란 표현 나오면 절대 안 돼. 그렇지. In a polite situation 말하고 싶으면 may I be excused. 근데 이게 더 may I be excused 약간 애들 쓰는 표현. 오케이? 어른이면 그냥 기다려야 돼. 그 윗사람은 보내줄 때까지. 오케이? 한국 부장님처럼. 부장님 퇴근해야 나도 퇴근할 수 있어요. 오케이? So may I be excused? 이렇게 할 수 있어요. Would it be alright if I Would it be alright if I 무엇 사무실에서 그렇게 할 수 있어요. 아니면 제가 우리 보아스한테 뭐 자리 빠지고 싶으면 I'd probably say I'm sorry but I've got an 11 o'clock appointment. 이렇게 할 거예요. 그냥 일이 있다 그래요. 오케이? Excuse me라고 하지 마세요. Got it? Excuse me, I have a date with Miss Amy. If you'll excuse me, I have a date with Miss Amy. 분위기 어때요? 안 좋아요. Yeah. Once again, the husband is a little bit angry. So Deborah is probably feeling what right now? How is she feeling? That is nervous. Exactly. That is nervous. Nervous. Yeah. She's probably a little bit 얼굴 조금 빨개졌고 아마 땀 조금 나고 있어요. 아까 handsome 말 했으니까. 그래서 Deborah perfect on expression. Boy, it's humid. 따라서 boy, it's humid. Boy, it's humid. And once again 어저께 배웠잖아요. Ray 또 똑같은 상황에서 boy, it's humid이라는 표현 쓰는 거예요. 여러분도 이 표현 쓰지 마세요. It's only in a sitcom. 자, 여기까지 공부할 거예요. Now. Today we're going to start another handout, and this is also on Raymond, page 5, 맨 위에 있고. 오늘 we're going to finish this whole thing, and it's just a continuation of this scene. I'm going to show you the next part, which is Ray in the bathroom alone, and then we're going to start on page 5. 여기 page 5, 맨 위에, 따라서 in the master bedroom. 무슨 말이에요, master bedroom? 안방, exactly. 엄마 아빠 방, 그 아파트에서 가장 큰 침실, the master bedroom. Okay? Master bedroom 특징이 뭐예요? What's the difference between a regular bedroom and a master bedroom? 뭐 침대 사이즈일 수도 있고? It has a bathroom, right? Usually there's a bathroom attached to it. And 진짜 master bedroom이면 it has a his bathroom and a hers bathroom. Bathroom 두 개 있어요. It might even have a dressing room, okay? But that's the idea. Master bedroom 원래 샤워는 따로 할 수 있어요. 자, 다음 씬 먼저 보여드릴게요. What is he doing? 설명해 주세요. He's looking for something. What is he looking for? Beauty spot. Yeah. He's looking for his pose. 사진 찍을 때 어떻게 해요? 똑바로 오른쪽, 왼쪽, 밑으로, 위로. 손 이렇게, 아니면 이렇게. 그냥 이렇게. This is your pose. 사진 찍을 때 어떻게 해요? 솔직히 말해요. 여기는 통 놓고 다 얘기하는 강의예요. 어떻게 해요? 잘안 근데 찍어야 되면 smile, yeah? 왼쪽, 오른쪽, which is your side? It doesn't matter. James? James은 확실히 있을 거예요. 오른쪽이요, 왼쪽이요? 오른쪽? 그렇죠. 오른쪽 딱 보여주고. Okay. Smile 크게 or just a little? Big smile or a little smile? 미들. A little smile, yeah. Wink 약간. How about you? 턱 내리고. 좋아. How about you? 눈 힘주고. 제일 보는 거야? How about you? 그냥 웃어. 네, 이거 화장실에서 거울 보고 확인했었죠. 사진 찍을 때 내일 사진 찍으면
이렇게 연습하죠. 아, come on, 솔직히 말해요. How about you? 아, 그냥 크게 웃어요. Okay, how about you? Trying to be natural. Be natural. Okay. Smile. Smile. 왼쪽, 오른쪽. 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 오래 아, 모래. 아, 이렇게 하고 왜 그렇게 해요, 선생님? 아, 눈에 힘주고. 이게 눈에 힘주는 건가요? 아, 크게. The worst thing is with ice cream. with the eyes closed. 차라리 이렇게 하거나. 저는 무조건 들어서 from the side. Yeah, 제가 사진 들어서 over the shoulder. Yeah, 만약에 제 사진 찍으면 다 항상 이렇게. Yeah. 확인했어요, 화장실 거울 보고. 오케이? 이런 거예요. 이렇게 해요, 제임스? 좋아요. Very honest. Ray once again 자신감 없어졌어요. 그래서 not the most handsome. So now he needs to find his handsome points. Alright? He's looking around. 야, 이럴 때 엄마 들어오면, 와이프 들어오면 어떻게 큰일 났네. Would you two like to be alone? I got an wrong thing. I can't. Yeah. Ray, is this because of what I said downstairs about Robert? Downstairs. What about Robert? Something about how handsome he is? How if you could do it all over again, you'd marry him? Now, come on, I never said anything like that. Well, you were about to, but you stopped when you saw the warthog you stuck with for life sitting next to you. You don't think I think you're attractive? Well, I do. I never knew that you thought Robert was more attractive. Let me tell you something, I grew up with Robert, okay? I see parts of him that aren't so pretty. I've been in the tub with this guy. Honey, I'm sorry. I didn't realize you were so sensitive about your Well, who looks. said that? I never said that. It's the teeth, right? What? Yeah, not all the teeth. The top teeth are okay. But the bottom teeth, look. Ugly, huh? Oh, that. Yeah, I know. Ray. 자, here we go. You know, I'm a lot better looking with a suntan. 맨 위에 page 5 맨 위에 you know 이란 말 써있고 그 다음에 You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. Better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. 마지막 단어 Suntan. good 이 단어는 확실하게 들릴 수 있죠 suntan 다른 거 what else better 좋아요 better okay better what okay look now 이 세 개만 있으면 해석할 수 있어 해석 suntan하면 좀 더 잘생겼다 이란 말 내가 suntan 있으면 더 잘생겼다 very good 나머진 거 A lot better. 잘했습니다. better 앞에 올 만큼 a lot. 이것만 들었으면 거의 무조건 a 앞에 있어요. 그래서 a lot better. A lot better. good. 정리합시다. great job. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know, I'm a lot better looking with a suntan. more. You know, I'm a lot better looking with a suntan. You know. Good job. I'm a lot better looking with a suntan. 였습니다. 오케이? 단어 보면 그렇게 어렵지 않지만 근데 발음 때문에, 연음 때문에. 그래서 you know, No. 아마. 아마. Yeah, I'이란 단어 무조건 am으로 하세요, 여러분. 연음하고. 그래서 I'm a lot. I'm a lot better. I'm a lot better. I'm a lot better looking. I'm a lot better looking. 근데 지난 강의 ing 본투번은 몇 개요? 3개 중에 은으로 합시다. 그래서 looking, Looking. 연음까지 with the. With the. I'm a lot better looking with the suntan. I'm a lot better looking with the suntan. 어렵다. 깜짝. 월남 알겠죠?
I'm a lot better looking with the suntan. A lot better looking with the suntan. You know, I'm a lot better looking with the suntan. You know, I'm a lot better looking with the suntan. 아세요? I'm a lot better looking in the suntan. With the suntan. With the suntan. 잘했어요. 따로 하면 누구나 할 수 있어. We can all do it really well. 근데 통째로 말하는 게 힘들어요. 근데 이런 거 연습하셔야 돼요. 아마 평생 이 말 쓸 일이 없죠. Right? 그래서 우리 평생에 쓸 수 있는 표현을 만듭시다. Looking with 이란 말도 있지만 looking with 이란 말보다 looking in 이란 말 훨씬 많이 써요. So 여기는 예를 들면 in a 양복, in a 보라색 드레스. 그렇죠. dress. 그렇죠. 자, 색깔 어떤 특별한 옷으로 이제 바꿉시다. 자기 센텐스 만들어요. Make your own sentence. So think about it. And pick yours. I'm a lot better looking with what 아니면 in what. Okay? 자, 한번 자기 색깔 아니면 어떤 옷이랑 잘 어울린다고 쓰시면 돼요. I'm a lot better looking with the black jacket. Great! With a black jacket. 할 수 있습니다. Great job. Black jacket. How about you? I'm a lot better looking with a skirt. With a skirt. With a skirt 이란 말은 약간 옆에 들고 있어. In a skirt 또 많이 쓸 거예요. Great job. I'm a lot better looking with a pink sweater. Perfect. 그리고 억양하고 말투 예술이었어요. 그래서 I'm a lot better looking I'm a lot better looking. with a pink sweater. Excellent. In a pink sweater with a pink sweater. 둘 다 가능해요. No, I'm a lot better looking in suit. In a suit. Yeah, with a suit 할 수도 있고 or in a suit 할 수도 있어. 둘 중에 하나 둘 다 쓰지 말고 in이나 with. Good. I'm a lot better looking with the jean. 그렇죠. Very good. 이게 casual이란 말은 가장 많이 쓴 표현 in jeans. Okay? S까지 있으니까 필요 없고 in jeans 하면 돼요. Good. 어디 보는 거야? Yeah? I'm a lot better looking in black skirt. In Oh, good. In a black skirt. 그렇죠. In a black skirt 하시면 돼요. I'm a lot better looking With a white t-shirt. Good. With a white t-shirt. 안까지 하는 거예요. 입고 있다. 아니라면 또 좀 나아요. Excellent job. T-shirt 하면 돼요. I'm a lot better looking in blue jeans. In blue jeans. 놓지 마세요. 복수니까. In blue jeans. 좋아요. 선생님. I'm a lot better looking in a shirt. In a shirt. Shirt 하면 in a t-shirt, in a dress shirt, in a blouse 이렇게. 오케이? 좋아요. I'm a lot better looking with the uniform. With the uniform보다 in a uniform도 나을 것 같아요. Yep, in a uniform. 좋아요. I'm a lot better looking with a yellow t-shirt. Good. I'm a lot better looking with a yellow t-shirt. 안까지 하면 제일 좋아요. Okay? It's a great expression. 이 표현 언제 쓸 수 있어요? 쇼핑할 때. When you're shopping, okay? And you try on clothes and 되게 마음에 드는 shirt 있는데 근데 하얀색밖에 없어. So you can say, do you have green? I'm a lot better looking in green. Okay? 이렇게 할 수 있어요. In a skirt. Yeah, in a skirt. Yeah, I know, this is strange. In a shirt 말이 되지만 in a skirt is fine. In a shirt까지 하면 조금 어색해요. With a shirt on 말이 돼요. There's not a lot of differences. It's what we call, that is a collocation. Collocation 무슨 말이에요? It's the idea of some words go with other words. And 이런 거 ESL 학생 입장에서 외워야 돼요. You just have to memorize it, okay? It's like 언제 한국말 할 때 언제 한자 써야지, 언제 한글 숫자 써야 되죠, okay? 맥주 1병 주세요. 말이 돼요? No, 근데 제가 옛날에 한국말 배우면서 제가 슈퍼 갈 때 아저씨 맥주 2병 주세요. 맥주
두 명 같은 좋아요. Okay? They understand. Okay? 근데 제가 이럴 때 뭐 한자 써야 돼요. 뭐 한글 써야 돼요. So it's very confusing. Alright? So collocation is the idea. And same thing with this. In, with, 그때 달라요. Kind of just depends on the situation. Okay? 좋아요. Very useful expression. 그 다음에 Deborah 이 말 듣고 이렇게 한 거예요. 아유 지겨워. 또 시작이야. 야 기가 막혀. 끝이 없네. 영어로 어떻게 해요? You don't have to let better looking with his suntan. You don't have to let better looking with his suntan. You don't have to let better looking with his suntan. I don't believe this. I don't believe this. 단어 4개. I don't believe this. I don't believe this. I don't believe this. Omar. I don't believe this. I don't believe this. What? 잘했어요. I don't believe this. 였습니다. 됐어요. I don't believe this. Yeah. 요 앞에 좀 듣기 어려운 이유는 비웃어요. Okay? 웃고 있어요. I don't believe this. Okay? But she's saying I don't believe this. 야, 믿을 수 없어. 이 말 계속 나오네. 미치겠네. Ray, 계속 말해요. 또 할 말 있어요, Ray. I don't believe this. I don't believe this. I don't believe this. Shouldn't look at my face when it's relaxed. 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 Mark. Shouldn't look at my face when it's relaxed. What do you got? Shouldn't. Okay. Should NT까지 있어야 돼요. Shouldn't look at. 좋아요. 여기 it처럼 들리는 사람 있지만 근데 look at. 그래서 shouldn't look at. Shouldn't look at. Shouldn't look at. Shouldn't look at. 무엇을 보면 안 돼? 뭘? My face. My face. When Good. 언제? When? it's It is. 그렇죠. It's. relaxed. Excellent job when it's relaxed. Shouldn't look at my face. Shouldn't look at my face. Shouldn't look at my face Shouldn't look at my face. when it's relaxed. When it's relaxed. Shouldn't look at my face when it's relaxed. Shouldn't look at my face when it's relaxed. 무슨 말이에요? What does that mean? What does it mean when it's relaxed? 내 얼굴 보면 안 돼. When it's relaxed. It가 뭐예요? What's it? My face. What does that mean? 힘 빼고 있을 때 내 얼굴 빼면 안 돼. 얼굴 치장하지 않았을 때 뭐 세수를 안 했다거나. 그건 아니고. 선생님 하는 말 맞아요. 펴졌을 때? 예, 그냥 이렇게 하세요. 오케이, 힘 하나도 없이. 오케이, 우리 학생 공부하다가 가끔 이런 표정 나와요. 오케이, 그 다음에 they start nodding. 오케이, 이게 이럴 때 내 얼굴 보면 안 돼. 이게 이상한 말이에요. 자, relaxed이란 말, 이 처음 들었어요. 이렇게 말하는 사람. 오케이, he's being psycho. relaxed 그럼 반대말 뭐야? Tense. Anything else? S로 시작한 단어도 있어요. Yeah, stress. 이럴 때는 stressed 하는 게 좋아요. A tense face, a stressed face, 힘주는 얼굴. Okay? Got it? 그럼 그 말은 tense 아니면 stress 할 때 그때 봐야지 난 잘생겼다는 말이에요. Right? 하세요. 말이 돼요? Is this the good face? Well, you think about this, 여러분. 그 영화 할리우드 배우 같은 거, right? 가끔 어떻게 사진 찍어요? 이렇게 찍어요. 오케이, 힘주고 막 사진 찍는 거. 특히 제임스 본 이렇게 하지 않고
인상 쓰고, 오케이? 레이도 거울 앞에서 연습 많이 하고 있었잖아. And he knows 힘 줄 때 제일 멋있어요. 자, 레이 어떻게 말했어요? Cause what? Should look at my face when it's relaxed. Should look at my face when it's relaxed. Should look at my face when it's relaxed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. 같이 하세요. Because I'm a lot better looking when it's flexed. 크게 하세요. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Because I'm a lot better looking when it's flexed. Cause I'm 좋아요. Cause I'm a lot better looking when 아까 하고 똑같이 받았었잖아요. When it's 여기 한 사람만 달라요. Flexed 이란 말이에요. Flexed 반대말 뭐예요? 그렇죠. Relaxed. 오케이? Flexed 하고 반대말 relaxed. 여기 밑에 사진 있잖아요. 제가 어렸을 때 찍었던 사진인데 팔 힘주고 있는 거. 그래서 flex. Yeah, that is flexing. So 근육 만들 때 flexing이에요. 그래서 I'm a lot better looking. 킹 하지 말고 큰 연습. I'm a lot better looking. When it's flexed. 오케이? 그 다음에 레이 하는 말. 이게 하면서 보여주는 거예요. 여러분도 한번 보세요. 이게 진짜 또 잘생겼는지. 그 다음에 이렇게 했어요. 그래서 just, you know, it's hard to talk like this. Yeah, flex 힘 주세요. 얼굴에서. 그 다음에 이렇게 하면서 말해요. 이거 어렵다. Okay? That's what he's saying. Okay? 말하기 어렵다. flex 하면서. Because I'm a lot better looking when it's flexed. 보세요. Because I'm a lot better looking when it's flexed. It's, you know, it's hard to talk like this. Please keep it flexed then. 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 같이 하세요. Please keep it flexed then. Please keep it flexed then. 한 사람 주세요. 앞에 계신 분. Keep 좋아. 하나고. Good. Keep it 좋아. Keep it. Please. 제발. James. 플렉스. Excellent job. Flexed. 마지막 단어. 마지막 단어 어려운데. 영맨. 구속. Then 잘했어요. 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 Please keep it flexed then. 무슨 말이에요? 계속 그러고 있어. 네, 계속 힘줘 그럼. 왜요? 말 못하니까. Yeah. She's telling him to shut up, okay? 예, 이렇게도 잘생겼어. 근데 말을 못해. 그럼 계속 그렇게 해. 오케이? 말 못하게 계속 해. 멋있다. 데보라 말 항상 잘해요. 데보라 진짜 속마음은 되게 양하잖아. 아유, 이렇게 때문에 나 때문에 레이 이렇게 다 하는 거야. Look, Ray, 따라서 I'm really sorry. 그 다음에 받아 쓰세요. 단어 3개. 단어 4개, 5개인가? Please keep it flexed then. Please keep it flexed then. Look, Ray, I'm really sorry. I just misspoke. Just misspoke. Just misspoke. I just misspoke. 같이 하세요. I just misspoke. Right. 그 앞에 you know 이란 말. I just misspoke. 한 단어요. 따라서 I just misspoke. mistake 할 때 spoke 말 실수했다 이란 말이에요. 그래서 I just misspoke. 말 꼬였어. 말 잘못 나왔어요. I said the wrong thing. I said something without meaning it. 말 실수했어. 따라서 you're the more attractive one.
이렇게 말하면 레이 믿을 것 같아요? 아니잖아. 늦었어. She says, I mean that. I mean that. 오기양 신경 써야 돼. 그래서 I mean that. I mean that. 진짜 진담이야. I mean that. I really do. 다 하세요. 하나, 둘, 셋. I mean that. I do. So can we just, you know, forget this whole thing? Forget this whole thing. All right? Alright. And go to sleep. And go to sleep. Okay? Okay? 레이는 할 수 없어요. 보세요. Just misspoke. Just misspoke. Whoops. 잠깐만요. Talk like this. Please keep it flexed then. Look, Ray, I'm really sorry. I just misspoke. You're the more attractive one. I mean that. I really do. So can we just, forget this whole thing, all right? Just go to sleep. Okay? Mwah. Good night. Support's on my nose, right? 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 잠깐만요. 혹시 이 단어 쓰신 분 계십니까? 지우세요. 오케이? 이런 단어 없어요. 혹시 이 단어 쓰신 분 있습니까? 이것도 지우세요. 오케이? 이거 단어 3개이었어요. Alright? 이 발음처럼 나오죠? 따라서 suppose 처럼 나오지만 단어 3개예요. Support's on my nose, right? 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 What do you got? My nose. 마지막. Alright. 그치? my 앞에. 오케이. 첫 번째 단어. 이거는 what? spelling. 따라서 pores. pores. pores가 뭐예요? 땀구멍. 땀구멍. 우리 몸에 땀구멍 쫙 있어요. 여기 어떤 땀구멍? 그렇지. 코에 땀구멍. 너무 컸어. 난 못생겼지. 이란 말이에요. 오케이? 여러분 땀구멍 크신 분? 그렇게 물으면 안 되죠? 코팩하면 돼. This is the idea though. 이 pores가 너무 커서 난 못생겼지? 물어보는 거야. 오케이? 이야, 별거 다 하네. Support's on my nose, right? 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 First word. Second word. Fourth word. 안. 아니었습니다. 야, 이게 무슨 it's the 받으신 분? That is crazy. 무슨 it's the. 자, it's the 우리 말 연습해야 돼요. 강한 바람 세게 what? 그렇지, 우리 어저께 배웠어요. S, N, L. 약한 바람 세게 what? D, T, T, H. Right? These are the strong sounds and the weak sounds. 강한 바람 옆에 D, T, T, H 나타나면 묵음되죠. You and I 하지 않고 어떻게 해요? 들었어요. You and I. N 때문에 D 발음 없어요. 인터넷 하지 않고 어떻게 해요?
internet and 때문에 T 없어요. 다 이유가 있어요. 그럼 여기 it이라는 단어 발음 어떻게 해야 돼요? 그렇죠. 근데 여기 많은 학생들 it이나 it처럼 하는 학생이 있어요. 그렇게 하면 안 돼요. 근데 한글 때문에 그렇게 되죠. 우리 신문, 일간 스포츠 같은 신문 있잖아요. 한글 어떻게 돼요? 스포츠로 돼 있잖아요. 오케이? 근데 그건 아니고 미국식으로 하면 스포츠로 사실은 스로 하는 게 좀 더 미국식 영어예요. 오케이? S 때문에 T 사운드 빼요. 들었어요? 내 거야. 영어로요. 들었어요? Smile. 아니요. Smile. 1 없어요. Smile. 지금 7시다. 7시다 안 되겠다. 12시다. 들었어요? 12. 1시다. Swan. 1000원이다. Swan 1001. 들었어요? Swan 1001. It's 1001. 근데 진짜 빨리 말할 때 it도 없고 t만 당연히 없고 그냥 s로 하는 거예요. 들었어요? Swan. Swan 1001. 재밌다. 들었어요? Swan. SF 이렇게 할 수 있어요. Swan. Swan. 그렇죠. 그 다음에 S 뒤에뿐만 아니라 앞에뿐만 아니라 뒤에 것도 마찬가지. 그럼 어떻게 해요? 들었어요? R 발음식이요. Supports. 들어보세요. Supports on my nose, right? 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 완전히 supports. 오케이? 이거 받아쓰기 되게 어렵다. 근데 기억하세요. 말할 수 있으면 들을 수 있다. Okay, if you can say it, if you can say it the same as an American, you can hear it. 근데 그것보다 우리 어떻게 이렇게 말하는지 알아야 돼. And there is a reason. Okay? 수학하고 똑같이 특히 이게 이런 말들이 엄청 많이 쓰잖아요. Okay? 많이 쓰는 말이라서 항상 이런 거 생각하세요. 어떻게 cancellation 묵음될 수 있나? That's it. Supports on my nose, right? Supports on my nose, right? Deborah 기가 막혀. 뭐라고? Supports on my nose, right? The pores on your nose. Yeah. The pores on your nose. 정말? The pores on your nose. 같이 하나 둘 셋. Pores on your nose. Excellent job. The pores on your nose. Okay, she's just confirming what he said. 확인하고 있어요. Ray. 그다음에 Ray하고 똑같이 크게 달았어요. Yeah. I got these pores. They're large. They're large pores. 불쌍해 죽겠어. Deborah, 달았어요. They're regular pores. 그 다음에 보세요. 잊지 마세요. The pores on your nose. Yeah. The pores on your nose. Yeah. I got these pores. They're large. They're large pores. They're regular pores, Ray. You just think they're large because you... 봤어요? 우리 Deborah? Ray, you just think they're large because you... 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 Two more. 같이 해보세요. Ray, you just think they're large because you... Ray, you just think they're large because you... First word. You. Good. Just. 좀 짧게 하죠. You just think. 좋아요. 여기 th 발음이 있었어요. You just think. They are. They are였죠. 근데 발음은 ther이 하고 똑같아요. You just think they're. Good. Large. Because you. 말 끊었어. Why?
또 misspoke 할까봐, misspeak 할까봐, 또 말 실수할까봐, 또 삐질까봐. 무슨 말 하려고 했을 것 같아요? 왜도 궁금해. 그래서 because Ray는 알아서 마무리했어요. Ray, you just think they're large because you. Ray, you just think they're large because you. Because they're on my large nose. Because they're on my large nose. Because they're on my large nose. One more. Because they're on my large nose. Good. What? Because they are. Once again, they're. Good. On 하지 말고 on my large nose. 내 코 크다란 말이지. 야, 레이 얼마나 불쌍해요. 레이 형도 잘생겼고, 레이 이빨 못생겼고, Ray's got large pores on his nose. Ray's nose is large. Ray is not the most handsome guy. That's a complex. Yeah, 이 complex 굉장히 많이 생겼었어요. Lots of complexes for Ray today. 불쌍히 죽였어요. Deborah, no, honey, come on. 제발 이러지 마. 그 다음에 Ray 마지막, no. 받으셨어요. 잊지 마세요, 보세요. Because they're on my large nose. Come on. Okay, no, it's okay. I don't want your pity. I don't want your pity. Your pity. I don't want 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 your pity. 자신감 I 있으면 don't want 손. your pity. I don't want your pity. I don't want your pity. I don't want your pity. 단어 5개. I don't want your pity. 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 Anybody? I don't want your pity. 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 I Excellent. don't want your pity. I don't want your pity. Pro. I don't want your pity. Anybody else? I don't want 없어요? your pity. I don't want your pity. I don't want your pity. I don't want your pity. 미안해. I don't want your pity. 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 그렇죠. Great job. 자, 마지막 단어는 이거 제일 중요한 단어. 피리 하면 악기예요. 피리 아니고 페리. 페리. P-I-T-Y. 페리. 페리가 뭐예요? 그렇죠. 페리하고 비슷한 말. Yes. 그래서 sympathy. And then another similar word. Empathy. 그렇죠. Empathy는 공감. They're similar. 는 필요 없다. 이란 말이었고, what? I don't want 니네. That's right. Your pity. Okay? 근데 your 하지 않고 들어서 your. I don't 발음도 진짜 듣기 어렵다. 들어서 I don't. 이게 I don't want to. 빨리 하면 들어서 I don't wanna. I don't wanna. Now we know 역시 N 때문에 T 사운드 빼야 되죠. 그렇죠? 근데 이거 너무 많이 쓴 표현이라서 이것도 약해져. 오케이? 그래서 I don't wanna. 나 가기 싫어. I don't wanna go. 난 몰라. I don't know. 진짜 이렇게 하는 거야. 오케이? 그래서 오늘 밤 연습 많이 하세요. 나중에 집에 갈 때 몇 시 들어와? 그래서 I don't know. 으로 하세요. 그냥 연습하기 위해서 문 앞에서 그렇게 연습하세요. 그래서 I don't want your. Once again, your 발음. 그리고 어쩔 때 cheer 발음이 있을 수도 있죠. 근데 want cheer 안 했고 그냥 깨끗이 그래서 I don't want your. I don't want your pity. 정말 뭐야? Oh, I like that. 강하게 다시.
동정받기 싫어. 자 이렇게 해야죠. 결혼을 하셨어요? 네. 예, 남편 가끔 이렇게 해요? 아니요. 자기 가끔 이렇게 해요? 네. 그럼 이 마지막 모습도 보여드릴게요. 이것도 하는지 궁금해요. 잘 보세요, 여러분. 예술이에요. I don't want your pity. I don't want your pity. I don't want your pity. 누울 때 가끔 한쪽 끝에 애기처럼 누울 때가 있어요. 남편 빚을 때. 네. 그래서 we all do. Yeah. Okay. 불쌍한 척. 불쌍해. There's a big nose pores. 불쌍하잖아. 자, 여기까지 하겠습니다. Very good. 자, 우리 밑에 glossary 있어요. There's a suntan. Flexed. It's hard to. Misspoke. I mean that. 오기한 중요합니다. 이게 진담이야 말하고 싶을 때 mean이라는 단어 강조 많이 해야 돼요. 그래서 I mean that. Pours. 우리 물 뭐 쏟아질 때 맞아요? 이럴 때 pour 발음이랑 똑같아요. 그래서 pours. 스펠링은 다르죠. 물 쏟아 or whatever. P-O-U-R. Okay. 발음 똑같아요. And that's it. I don't want your pity. Yeah, and once again, 불쌍한 척. 그래서 I don't want your pity. 하기 싫어. 그런 말로 하셔야 돼요. Good. 자, 뒷면 보세요. The back page 정답 있고 이번에 제가 빈칸 좀 많이 만들었었어요. 이 빈칸 한번 채워보세요. Put them in here. Fill in the blanks. 다음 주 월요일 날 가져와도 돼요. You can bring it Monday 맞아요? Yeah. 아니면 그냥 우리 게시판 여기 밑에 cafe.down.net 코치인에서 올리면 돼요. 질문 6개 있어요. 첫 번째 들어서 What's the best way to prevent sunburn? 자, 여러분 한국에서 이거 잘 따지지 않아요. 근데 아메리카 맨날 따져. 그래서 sunburn, suntan. Okay, what's the difference? 하나는 아파 죽겠어. 하나는 한국 사람 잘 안 생긴가 봐. 어떤 거요? sunburn. Yeah, sunburn은 화성 아니고 화상. 화성은 Mars, 화상은 sunburn. 오케이? 아파 죽겠어. 오케이? sunburn 타보신 분. 근데 애기는 기억 못해. They're lucky. 오케이? 엄마들 기억해. Yeah. Nobody? Yeah, you guys are so lucky. 오케이? 저는 30분 이상 햇빛 먹으면 다 아프게, 오케이? 까매지지 않고 그냥 새빨개지고 그 다음에 심해지면 물침처럼 생겨요. 그래서 blisters. 안 만져도 피 날 수도 있어요. 오케이? 그래서 백인 사람들이 특히 sunburn 다실 가능성이 있으면 피부암 조심해야 돼요. You gotta be careful of skin cancer. 그거는 장난 아니야. 그럼 sunburn 요즘에도 한국 사람 선탠이 많이 하니까 조심해야 될 것 같아. sunburn prevent 하는 방법 뭐가 있어요? 두 번째, 그래서 if you have sunburn, what do you do to soothe it? soothe가 무슨 말이에요? 그렇죠. 근데 sunburn하고 soothe가 뭐예요? I think that might be right. To cool it down, to make it cool. sunburn 있으면 뜨거워 죽겠어요, 여러분. 따가워 뿐만 아니라 뜨거워. Okay, it's actually really hot. Okay, 진짜 열이 있어요. Okay, and 열 며칠 가. It goes for a couple of days. Alright. 그래서, do you think having a suntan is better than not being tan? Okay, just your personal opinion. 네 번째, 그래서 have you ever had a farmer's tan? farmer's tan가 뭘까요? 재밌는 표현. 농부 아저씨 선탠. 설명해 주세요. What do you think a farmer's tan is? 새까만 것뿐만 아니라. 청설계가 뭐야?
I don't want 멋있지 않게 뭐예요? 뭐. while you are working, While you're working? not purposely. Just 근데 누구나 그럴 수도 있어요. 경찰 아저씨 그래요. 그 아이스크림 밖에서 아이스크림 파는 사람도 불쌍하게 그렇게 돼요. 띵동댕! Exactly. Farmer's tan은 이런 거 색감에 얼굴 감에 뭐 멋있게 감에 이게 그냥 더럽게 감이 아니고 되게 tan하고 팔도 tan 해변가 가서 윗도리 벗고 완전 하얘. 여기만 tan, 여기만 tan은 영어로 들어서 farmer's tan. Yeah. 한국 남자들 다 군대 갔으면 우리 군대에 있을 때 들어서 farmer's tan 있었어요. 여러분 제가 너무 놀라운 게 저도 군인이었어요. 흑인 사람도 farmer's tan 있어요? 없어요? 없어요. 없어요. 저도 그렇게 생각했었어요. 그 다음에 우리 여름에 지날수록 farmer's tan 생겨. 흑인도 생겨. 여기도 까매. 근데 여기 진짜 까매. 그래서 옷을 벗을 때 여기 대빵 까맣고 여기는 덜 까매. 그래서 제가 시골놈이라서 나 흑인 사람 군대 가기 전에 흑인 사람 한 번도 안 만났어요. 군대에서 처음 만났어요. 그래서 시서 와우! You guys get tan! 때릴 뻔했어요. 무시간 놈 어디 고향 어디냐? Yeah, black guys get farmers tans too. 웃겨 죽겠어요. 그 다음에 질문 들었어요. Do you prefer spending time in the sun or out of the sun? Do you prefer spending time in the sun or out of the sun? 답하시고 그 다음에 마지막 그래서 tell us 5 things that are hard to do. Hard to do, difficult이란 말이잖아요. 레이 아까 그 표현 썼어요. 어떻게 말했어요? Like this. Excellent job. Very good memory. 그래서 it's hard to talk like this. Okay, 얼굴 힘 주면서. It's hard to talk like this. 그래서 it's hard to. I want you to get used to this pattern. 되게 많이 쓰는 표현. It's a very common expression. But I'm going to give you a couple of different ways. 우리 학생 다 이거 인정할까요? It's hard to 뭐가 있어? 그래서 speak English. 다 인정할 것 같아요. 그죠? It's hard to speak English. 좀 더 actually this is what we call a blanket statement. 그래서 blanket statement. 한국말로요? generalization 한국말로요? 일반화. 일반화이란 말이에요. 오케이? 어떤 사람 입장에서 어렵지 않아. 제 입장에서 it's easy to speak English. It's easy for me. So 이렇게 it's actually a blanket statement. Blanket statement 조심하셔야 돼요. 그럼 좀 더 정확히 만들면 어떻게? 그렇죠. 여기 for me 넣으셔야 돼요. That's a perfect sentence. That's it's hard for me to speak English. 그 다음에 another pattern 이거 앞으로 보내면 어떻게 해요? 그렇죠. Speaking ing로 바꿔야 돼요. Speaking English 그 다음에 is 그렇죠. is hard and once again for me 붙이는 게 제일 나아요. Okay, so speaking English is hard for me. So now we got 4 different expressions. It's hard to speak English. It's hard for me to speak English. Speaking English is hard. Speaking English is hard for me. 이 4개 다 많이 씁니다. 지금 시간 조금 있으니까 하나 만듭시다. Make one right now. I'll give you 15초. 생각하세요. 뭐가 어려워? For you. And then 숙제로 남은 거 낼 거예요. 지금 생각하세요. 제가 이거 다음 거도 나눠드리면서 야, 일단은 하나, 나중에 5개 다 해야 돼요. As I hand this out, write it out. 아유, 예를 들면
아, 그렇지. 그렇게도 할 수도 있죠. 다른죠. It's hard for me not to speak English. It's hard not to 이렇게 다 not speaking English is hard for me. not 반대로도 할 수 있어요. The opposite meaning rather. not 여기서 자, let's go around the room. 우리 오늘 새로 오신 분 문장 우리가 It's hard for me to speak English with my school native teacher. Good. With my school native teacher. With my school의,의까지 붙이고 native teacher. native teacher 하면 그 원주민, 원어민도 아니고 원주민. 잠깐. 그 사람하고 영어하기 힘들어. Native English teacher. native English teacher. native English speaker. 좋습니다. 그 다음에 It's hard for me to diet. It's hard for me to diet. 괜찮아요. diet 동사로 쓸 수도 있어요. Great job. It's hard for me to diet. 선생님. It's hard for me to stop talking. It's hard for me to stop talking. 좋아요. 그 다음에 young man. It's hard for me to my body to shape. It's hard for me to get my body in good shape. To get my body in good shape. 좋아요. 운동 고생해야죠. 그 다음에 young man too. It's hard for me to tolerate the cold. It's hard for me to tolerate the cold. 이럴 때는 put up with. It's hard for me to put up with the cold도 많이 쓸 거예요. Great job. 견디다? 맞아? Yeah. 따라서 put up with. Yeah. 3-word verb. Tolerate이란 말. 근데 tolerate이란 말보다 put up with도 많이 쓸 거예요. Great. 그 다음에 It's hard for me to focus on one thing for a long time. excellent job. It's hard for me to focus on one thing for a long time. 4살인데 왜 그래? Yeah. 발음 주의하세요. 이 발음 이상하게 하면 완전히 딴 말이에요. 오케이? 욕처럼 들리는 거예요. 오케이? 따라서 focus. 크게 하세요. 그래서 그 다음에 살짝 키읔-으-ss. 그래서 focus. 다시 해주세요. It's hard for me focus. 좋아요. 그렇게 하세요. 제 유튜브 비디오 중에 이 발음 강의 하나 있어요. 그거 찾아보세요. 그 다음에 It's hard for me to get up early. excellent job. It's hard for me to get up early. 그 다음에 yes. It's hard for me not to watch TV late at night. 아이고 중독됐구나. It's hard for me not to watch TV late at night. What do you watch? Korean TV or CNN? 다큐멘터리 Dramas. 노홍철 안 보면 돼요. 그 다음에 제임스 It's hard for me to awake late. to stay awake late. Stay. 이게 늦게까지 안 자는 게 힘들어요? 야 신기해요. 다른 똑같은 회사 분도 똑같은 말 했어요. 밤새는 게 힘들어. 그 회사 밤새는 일 그렇게 많아요? 아니에요. 야, 그 회사 무서운 회사. 야, 좋아요. How about you? It's hard for me not to be lazy. It's hard for me not to be lazy. It's easy to be lazy. 좋아요. It's hard for me to sing my song among my choir. Oh, it's hard for me to sing my song with my choir. To sing my part, to sing my melody. Yeah, to sing my part. Yeah. And among choir. Within my choir. 그렇구나. choir 관심 있으면 제가 좋은 선생님 한 명 합니다. Choir members. You're a choir member? I know a choir teacher. 좋아요. 자, 이 나머진 거 해보세요. 4개도 쓰고 위에 거도 하고 and you can bring it to me on Monday. I'll check it. 게시판에서 그냥 올리고 나누세요. Share it with each other. 제가 새로운 거 준 거 is called that's a TED. 비디오 올렸어요. The videos on our website. 우리 웹하드에서 올렸고 제가 제목 지었어요. 따라서 anti-social, smartphone, socialites. 말이 안 돼요. See if you can figure out the meaning. Okay, 무슨 말일까요? 물론 뒤에 정답이 있으니까 뒤에 절대 보면 안 돼요.
glossary 미리 봐도 돼요. And 역시 page 4도 보셔도 돼요. But I do want you to get the video file. TED 몇 번 보세요. Okay? 몇 번 봤으면 좋겠어요. Alright? Thank you. 주말 잘 보내세요. Thank you.